I thank the Senate. Obayan Divganigi video Batraguri Shurma Dikyo Ivo Idogua Musalman Zerfua Afghanistan or Australia Parliament Made Parliament member Shitam Made Asidego Mayahua a video Iba Bayrida Ajatun SPTB Didiria Ajatun Ashatani Guriage তাই মায়া হইবার বাবদে ফুনিলে বেশি খুশি লাগে যে নাকি অজ্ঞা মুসলমানদের ফো আফগানিস্তানের অস্ট্রেলিয়া পার্লিমেন্টের মধ্যে ফইলাবার স্পিড দিয়ে আর দাসে বেশি সুড়ো মরম মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পার্লিমেন্টের মধ্যে মেম্বারশিপ হই বাদে এখন যেবা নাকি লেবার গভর্নমেন্ট আছে হিবার মধ্যে মায়া হইবার জনিয়ে তো এবার স্টোরিতে এবার বাহন নাম হইতে আব্দুল ওকি মায়া হইবার নাম হইতে ফাতেমা মার নাম হইতে শগুফা হইয়ে তো ইবা থাকে দে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া যে নাকি ফ্রাত করে জাহাইয়ান মাদে দেশটিগান মাতাগে তো মায়া হইবার ওই দে আফগানিস্তান মাদে 1995 মাদে তইলে মায়া হইবার বয়স হিসাব করলে 27 বছর তইলে মায়া হওয়ার ইবার বাপ 1999 মাদে ইন্ডিয়ার অকশনত ইন্দি বুল্লয়রে যে নাকি আরা বুল্লয়রে আসিবানি দিয়া তো মায়া বিয়ার বাফো 1999 মাদে বুল্লয়রে আসে দে 11 দিন 11 রাত বলে লাগি বুড়ো বলে বেশি গুড়া আদা আছে ওয়েদারও আছে বেশি খারাপ আসছিল মৌসুম হয়তো সুন্দর নোয়া সেরিন দিলে আরিয়া তো জেনেব গই দুঃখ করিলরে ফসি বাদে 4 মাস বাদে খবর পাই দে বালারে জল মানে ভিজা ভাই দে হেন্দিল দিরিয়া আজ্জাতুন 23 বছর আগে এড়ে অস্ট্রেলিয়ার মাঝে এবার বাপ আসি দিয়া তইলে হিয়ান তুন্দরা 4 বছর বাদে এতারা ফ্যামিলিলা বলি রে বাপে স্পন্সর দিয়ে ভিজা ভাই বাদে 4 বছর বাদে তারা ভিজায় ফুরবইয়ে 2003 মাদে এতারা বাম্মাল বাপ লইরে দলইয়ে মানে মা জের হুয়া ইম বেকুলুন ও দে জানি কি ফ্রাত কইরে জানি কি দেশটি আছে হিয়ান মা দলে তলে আজ্জাতুন অবসরর 19 বছরের আগর হতারিয়া 19 বছর বা 19 বছরের ওই তারা মায়া হইবে আসে তলে এখন মায়া হইবার বছর দে 27 বছর মাদে এসপিটি বা দিয়ে দে অগুয়া আফগানিস্তানের মায়া হওয়া ইবা মুসলমানের ফইলা ফার্স্টিক অস্ট্রেলিয়ার পার্লিমেন্টের মাদে স্পিড দিয়ে দে আর হিবে হয়ে দে হতাহীন খন্দিলা সুন্দর আর তোমার জিন্দিগি দেখরে দাগুত তুমি বড়ে আসি দিবা অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টার বা আর গই ভালো যাবা নাকি আজাদি যে মুখ বেড়াইয়ের যে আজাদি করে ইবে দে প্রাইম মিনিস্টার ইবা আছে চাইনা এরিয়ার অস্ট্রেলিয়ার তাই পার্লিমেন্টের মাঝে স্পিড দিয়ে দে ইন্দাসে যে দুগুণ দেখরিন চাইলে খন্দিলা খুশি লাগে প্রাউড করি ভারতে গো মুসলমানের মাইয়া হওয়া তাই সালাম দিয়ে ইবে স্পিড দিয়ে বা আছে ফইলা স্পিড বলে হয়ে এবার ফেসবুক পেজত বা আছে আপলোড গিয়ে তাই সিসিয়ান চাইলে বেশি সুন্দর লাগে দে কান বেশি প্রাউড করি পারে দে খুশি লাগে দে গো মুসলমানের মাইয়া হওয়া ফইলে ফার্স্ট অস্ট্রেলিয়ার পার্লিমেন্টের মাঝে স্পিড দিয়ে দে হিসাবে খুশি লাগিয়ে আত্মন অনুরাত্মন আশা করি দে ইন্দেলাসিস চাইলে খুশি করি পারে প্রাউড করি পারে যে নাকি দেশহীন আমাদের না হিসাবই নাই যেখানো দেশের মানুষ আসিয়াং হলিও এডে দিকে লাইক হইয়াং হইলে পার্লিমেন্টের লাইক হইলে পার্লিমেন্টও যাই পারে অন্য কান তুমি পজিশনের মাঝে যাই বলা শহর পদ্ধতি গিলিও তোমার স্কিল লই তোমার কোয়ালিফাই লই হতা লইরে তোমার হাসকাবার লইরে প্রত্যেকজন যাই পারে যে হিন্দে লাখ কাঞ্চিসরে জানি পারে বা নিজেও চাইরে শিস্তানের খুশি লাগে হিসাবে এটিবা মনতুন ইবে হইদে হতাইন বেশি সৌন্দর্য হতা অনরাফুনি ওরা চাইবা পাঁচ বাকি দেখা হইব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ Senator Payman. Thank you, President. I rise to present my first speech, finally. I begin by the universal Islamic greeting of Assalamu alaikum, which translates to, may peace be upon you all. I acknowledge the Ngunnawal and Ngambri elders and knowledge holders who have paved the way for those here now, those following proudly in their footsteps, and those yet to come
as custodians and owners of country. I would also like to acknowledge Whadjuk country as my home base, where I live, care for, and maintain continuing reciprocal relationships with all who share this land. Sovereignty has never been ceded. It always was and always will be Aboriginal and Torres Strait Islander lands. I recognise the resilience and strength of all First Nations people of Australia and appreciate their knowledge sharing and stories that influence the life of many new Australians like me. It is time to recognise the constitutionally enshrined voice to Parliament as a significant and practical reform to get long overdue outcomes for the First Nations people. I am so proud to be part of a government who will implement the Uluru Statement from the Heart, emphasising our support for voice, for truth, and for treaty. I congratulate you, President, on your election as the second female President of the Senate and the first Labor woman to hold your position. Your incredible sense of justice and fairness will make you perfect for the role. I wish you every success. I'd like to take this opportunity to thank my late father, Abdul Wakil, whose selfless sacrifices will never be forgotten and whose advices about hard work, perseverance, and integrity I will hold on to as pearls of wisdom. To my mother, Shagufa, your unconditional love has given me the strength to get through my toughest moments. Thank you for always supporting me and trusting my ambitious journey. To my 3 amazing siblings, thank you for making life that extra bit bearable. Hurush, you have made me so proud of all your achievements as a mother, as a wife, a makeup artist, and soon-to-be pharmacist. Salman, I love your sense of humour and enjoy our spontaneous kitchen counter philosophical discussions. Sina, who's preparing like so many young Australians to sit the final Year 12 exams, your wisdom is beyond your years, and I know you have a bright future ahead of you. I wish Sina and all the Year 12 students out there sitting their final exams the best of luck. No such thing as a first speech without dedicating a section to my incredible mentors and support network. I would not be here without you. The WA Labor Party office team, former State Secretary Tim Picton and current State Secretary Ellie Whittaker, thank you all for your efforts in supporting my campaign. Jacob Stokes, congratulations on running the best Senate campaign Australia has ever seen with a great deal of strategic direction and management. Thank you for putting up with my highs and lows on the campaign trail. Dom Rose, I know you couldn't be with us today, but thank you for being an older brother that saw potential behind my crazy ideas and supported me through my breakdowns. And of course, introduced me to the Dockers. Carolyn Smith, thank you for your generosity, guidance, and goodwill. The Honourable Pierre Yang MLC, thank you for giving me the opportunity to prove myself and for taking me under your wing of guidance on this political journey. Terry Healy MLA, thank you for the contagious energy and interest you brought to my campaign, always full of amazing ideas and inspiration. Janine Freeman, thank you for the long chats and providing me a platform to speak my mind. I want to extend my appreciation to every federal WA Labor colleague who supported my campaign and encouraged me to keep striving. I wish I had time to name you all. I'm also grateful to my dear friends and my state Labor colleagues present here in the gallery who travelled from WA and across the country to be with me today. I am thrilled to have a wonderful team in Lena He, Alex Tileni, and Rose Lockhart, who have helped me adjust to this new role
and I look forward to the awesome things we will achieve together as a team in the years to come. A final thank you to my beautiful home state of Western Australia for putting your trust in me and the Labor government. We will work hard for you and with you every day. President and fellow senators, I stand before you tonight as a young woman, as a West Australian, as a Muslim devout to her faith, proud of her heritage, and grateful to this beautiful country. It is a country that offers so much to so many. People travel from all parts of the world in the hopes of calling Australia home. My family and I also had that same hope. On a cold winter evening, 8,852 kilometres away from Perth, I was born in Kabul, Afghanistan in 1995 as the first child to a young couple thrilled at the prospect of what the future held for their little bundle of joy. That excitement did not last longer than a year, followed by the collapse of Afghanistan in the hands of the Taliban. With no hope in sight, my parents had to make the tough decision of fleeing to Pakistan with my newborn sister and I. Resettling was difficult, but not as difficult as what my mother was about to urge my father to consider, to migrate to Australia. In 1999, my late father risked his life and left his family behind to traverse the Indian Ocean for 11 days and 11 nights on a small boat in stormy weather in the hope of finding safety and security for his wife, 2 daughters, and a son on his way. Anxiety and waves of doubt flooded my mother's thoughts as she waited and waited for any news of my father arriving safely in Australia. 4 months later, we finally received the good news. And from there on, for 4 years, my father worked around the clock as a kitchen hand, a security guard, a taxi driver, while learning English as a second language and saving up enough money to sponsor my mother, my 2 siblings, and I. In 2003, we were finally reunited with my father and settled in the northern suburbs of Perth to begin our new life together, to pay for our education and to provide a roof over our heads. Like many hard-working Australians, this came as second nature to my parents, who just wanted the best future for their children. From discrimination and abuse to job insecurity and low wages, my father endured those hardships without complaining or seeking compensation. And when my youngest brother started kindergarten, that's when my mother embarked on a journey to start her own small business, a driving school to empower other women. Despite the unfamiliarity of the venture, my mother strived to alleviate the financial burden on my father to make ends meet. You see, my parents always encouraged my siblings and I to aspire for greatness, to study hard, get a secure job, and be a respectable member of society, to always stay true to your roots and stay humble, to praise God and be grateful to his bounties, to be generous with our wealth and time towards those who are less fortunate. However, life took a bitter turn when my father was diagnosed with acute myeloid leukemia in 2017. He went through 11 months of intense chemotherapy, bone marrow transplant, and endless cycles of medications, but his health continued depleting. My once fit, independent, and healthy father became frail, weak, and required assistance to move around. Despite this, my father was still the strongest man I have ever known. Losing him at the age of 47 was the most difficult reality of life had to face. He may have passed on, but his memories and teachings will forever remain, like little drops make a mighty ocean, or there is no substitute for hard work, or learn good manners from those who don't have them.
or seek knowledge from the cradle to the grave. Life is short and very unpredictable, so we cannot even take a moment for granted.